an estate that has hosted a popular football tournament for nearly 40 years. Sisi watu wa mtaani si waaminiki. Kama hujacheza Kotbiro hujacheza ball. Kama hujacheza Kotbiro ndo wachezaji wengi the best wametokea hapa. But the tournament is not the only highlight of this neighborhood. It has also hosted among the region and indeed the nation's greatest leaders. Venye tulikuja tukagundua kwamba tunaishi kwa nyumba ya aliyekuwa former president, tulisikia vizuri. Hapa hivi ilikuwa nyumba ya Tomboya. Nilikuwa naishi hapa sasa, nani Tomboya ni jina kubwa. Sasa unaona ndio hiyo uzito kwa hii nyumba Tomboya, na kwa historia watu huku pia wanajivunia Tomboya. Mambo alikujaga kaleta Kenya, hiyo mabadiliko aliletaga. From its splendid beginning to its spiteful present, it's an area known for its insecurity just as it is its old housing. Na mtaa wa zamani ulikuwa mzee unaishi watu wanajisikia. Ulikuwa mtaa maridadi, mtaa safi, kulikuwa na miti, kulikuwa na majani. Ilikuwa uwezi anika nguo kwa manyasi, kulikuwa na kamba za kuanika nguo, na watu walioishi hapa walikuwa tuangwana sana. It's all about the history, legacy and residency of Ziwani Estate in this week's episode of Area Code. Hapa tulikuwa na choo, public toilet. Na hizo public toilet zamani zilikuwa choo ya ndoo. Mkienda chooni mnaenda kwa ndoo. Ndoo zikijaa zinakuja zinachukuliwa na watu walikuwa wanaitwa kamero. Sasa hawa kamero tulikuwa tunawamock, tunawaita kamero mauti. Lakini akijua pali mnaishi nyumba yenu watakuja mwaga hiyo mavi wapi? Kwa mlango ya nyumba yenu. This is the most famous house in the whole of Ziwani Estate, and that's not because of its fresh painting, souvenir antiques or designer furniture. No, on the contrary, this house is among the oldest, most run down within the neighborhood. This residency is well known for an entirely different reason. It is the place where Kenya's most famous trade unionist and arguably the most profound politician in post-colonial Kenya lived. Thomas Joseph Mboya, better known to his neighbors just as TJ, lived at the heart of Ziwani Estate in house number 38. It is from here where the young Mboya honed his craft in trade unionism and later ventured into active politics just a few years before the country attained its independence. He initially owned a one-bedroom housing unit before acquiring a second house just adjacent to this one, meant to serve as a guest house for many of the visitors who came by to see him. Now, the home is occupied by 49-year-old Thomas Odeda, a man living in the shadow of his namesake Thomas Mboya, but says he isn't intimidated by it all. And the fact that unaishi kwa nyumba ya Mboya alikuwa na stay in the eyes of watu wa mtaani imekupandisha hadhi ama it's normal tu, watu wanaona? Hii ni normal tu, si ati imenipandisha mahali hapana. Hoja mtaa ukitaka kupanda ni venye unafanya kwa mtaa. Kitu mzuri unafanya. Tom Mboya would pay rent of a total of 75 shillings for the two houses he owned in the estate in the late 1950s. He was arguably the most famous resident of the then middle-class estate, attracting a wide variety of visitors, among them the man who would later become the first president of Zambia, Kenneth Kaunda, Namibia's first president, Samuel Shafishuna Nujoma, founder of the ZANU party and former vice president of Zimbabwe, Joshua Nkomo, and then the DRC Congo's Prime Minister, Patrice Lumumba, all of whom would visit Mboya at his Ziwani home, and some even took up temporary residency in the estate in the 1950s. But Mboya's most frequent visitor was none other than Tanzania's founding president, Mzee Julius Nyerere, who also took up residency in Ziwani Estate
and lived in house number 31. This is the exact home where for at least 7 months, Mwalimu Julius Nyerere lived with his fellow kinsman from Butiama village in the Mara region of Tanzania. The house is now occupied by Joyce Andwala. Venye tulikuja tukagundua kwamba tunaishi kwa nyumba ya aliyekuwa former president, tulisikia vizuri. Nyerere would spend most of his time with Mboya strategizing on the road to independence for their various countries. And even when Kenya attained her independence, Mboya, who became Kamukunji Member of Parliament, still decided to live amongst the low-income earning residents of Ziwani. But his house eventually did get an upgrade once he formed Kenya's pioneer government. Unlike other residents who shared a communal washroom, Mboya's was built much closer to his house. His house was also fitted with electricity and had running water. Back then, living in such a state was considered prestigious. It was not until 3 years later, after his election, did Mboya eventually move out to the leafy suburb of Lavington, where he is said to have built a house. Ziwani Estate was put up to house low-income earning African employees of the then Nairobi City Commission. With its closeness to the Nairobi city center, Ziwani, which at the time was called the Nairobi native location, was considered ideal for the African worker. Hapa tulikuwa na choo, public toilet, na hizo public toilet zamani zilikuwa choo ya ndoo. Mkienda chooni mnaenda kwa ndoo. Ndoo zikijaa zinakuja zinachukuliwa na watu walikuwa wanaitwa kamero. Sasa wa kamero tulikuwa tunawamok, tunawaita kamero mauti. Lakini akijua pali mnaishi nyumba yenu, watakuja mwaga hiyo mavi wapi? Kwa mlango ya nyumba yenu. After Nairobi gained municipality status in 1918 alongside Gorofani and Shaurimoyo estates, Ziwani became among the first estates for African settlement in the capital. The first houses in Ziwani were built in 1929 by the Italian prisoners of war captured at the end of World War I by the British soldiers. They were a total of 77 housing units, each of them single-roomed. Kulikuwa na phase 1. Sasa Ziwani pande hii Ziwani tunaita Ziwani ya chini ndio ilijengwa kwanza. Walipojenga kwanza wakajenga lodging. Kuna Ziwani nyingine inaitwa lodging, wanaita lodge. Ni jirani hapa. Hizo nyumba za lodging zilikuwa ni nyumba za wafanyikazi wale walikuwa wanajenga mabarabara ama contractors. Wakifika Nairobi walikuwa wanalala kwa hizo nyumba bure. Wakimaliza wanaenda zao. Lakini kwa vile population ilizidi kuwa kubwa, watu wakavamia, zikawa nyumba zao za kawaida. Lakini pia kuna zingine pande ya chini huko inaitwa Ziwani ya juu, karibu na Starehe. The estate now has 520 housing units, which is meant to house about 3,000 people, but due to the emergence of housing extensions, nearly 8,000 people now call this place home. It's a population pressure that has since ended up straining the old and outdated infrastructure mechanism put up during the estate's construction 90 years ago. The only challenge that we face sometimes is drainage. Mvua ikinyesha unapata maji imesimama hapo. Hakuna venye itaenda mpaka siku yenye mvua itapotea ndio mchanga inyonyenye maji iende kabisa. Hiyo ndio shida yenyewe tuko nayo. Wanakujanga tu wakiwa hali mbaya tu ya kuteseka. Hawakujangi wakiwa ile complete, full complete. Mtu ameteseka tu unamwangalia. Anakikuelezea kutoka mahali ametoka. Unakubali huyu ameteseka na lazima umchukue umsaidie. Akanichocha tukaenda kwa wengine ya best yake alikuwa anaitwa Dani. Poso ndio maneno ikaenda mrama. Alikubali mimba. Na alikubali akasema mimi kitu yenye nilimwambia nikasema sasa hivi umenipea bola mimi sikuwa nataka. Akasema ni bahati mbaya. Nilikuwa shule primary. Sasa darasa la 6 nikadanganywa na nikawa na boyfriend. Sasa boyfriend ndo akanipea huyo mtoto. This and much more on the second part of the show after this break.